following a human rights campaign inside and outside Bangladesh. Any persecution, anytime Shahriar Kabir Bhai is in front. Then Ahmadiyya Muslim all over Bangladesh. পূর্ব লন্ডনের একটি ভেন্যুতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ ও কর্মীরা সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মী শাহরিয়ার কবিরের অবিলম্বে মুক্তির আহ্বান জানান। ইউরোপীয় বাংলাদেশ ফোরাম আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বক্তারা তার গ্রেফতার এবং বাংলাদেশে মানবাধিকারের অবস্থা সম্পর্কে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সাবেক সিনিয়র গবেষক এবং এসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রভাষক আব্বাস ফয়েজ মূল বক্তব্য রাখেন। শাহরিয়ার কবিরের মামলা সম্পর্কে আবেগের সাথে কথা বলতে গিয়ে আব্বাস ফয়েজ সমালোচনামূলক মতামত প্রকাশের জন্য আইনি নিপীড়নের মুখোমুখি হওয়ার সাংবাদিকদের দীর্ঘ ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন যে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এর আগে 2001 সালে কবিরকে বিবেকের বন্দী হিসাবে ঘোষণা করেছিল আটক হওয়ার পর। আব্বাস ফয়েজ জোর দিয়ে বলেন যে শাহরিয়ার কবিরের বর্তমান গ্রেপ্তার মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। সম্ভবত জামাতে ইসলামী সহ রাজনৈতিক দলগুলি সম্পর্কে তার সমালোচনামূলক লেখা থেকে উদ্ভূত। বক্তা মত প্রকাশের স্বাধীনতার মৌলিক গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে আব্বাস ফয়েজ বলেন যে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন এবং বাংলাদেশের সংবিধান নিপীড়নের ভয় ছাড়াই ব্যক্তিদের মতামত প্রকাশের অধিকারকে রক্ষা করে। সংবাদ সম্মেলনটি শাহরিয়ার কবিরের আদালতে উপস্থিতির সময় সহিংসতার বিরক্তিকর প্রতিবেদনের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করে আব্বাস ফয়েজ বেআইনি বলে নিন্দা করেন এবং অবিলম্বে এর তদন্তের প্রয়োজন ছিল বলে উল্লেখ করেন। তিনি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে 4 দফা সুপারিশ পেশ করেন। শাহরিয়ার কবিরকে জরুরি চিকিৎসা প্রদান করুন, কোর্টে হামলার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনুন, বানোয়াট অভিযোগ প্রত্যাহার করুন এবং একাধিক অভিযোগ একত্রিত করে একটি ন্যায্য আইনি প্রক্রিয়া নিশ্চিত করুন। সেকুলার বাংলাদেশ মুভমেন্টের পুষ্পিতা গুপ্তা, আহমদিয়া সম্প্রদায়ের মুক্তিযোদ্ধা MA হাদি, কূটনৈতিক সংবাদদাতা ডানকান বার্টলেট, ব্যারিস্টার তানিয়া আমির এবং রেড ব্রিজের সাবেক মেয়র রায় আহমেদ সহ অনুষ্ঠানে অন্যান্য বক্তারা বর্তমান মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেন ও শাহরিয়ার কবিরের প্রতি তাদের একাত্মতা প্রকাশ করেন। কনফারেন্সটি বাংলাদেশের সাংবাদিক এবং মানবাধিকার রক্ষক যারা তাদের চলমান চ্যালেঞ্জগুলিকে তুলে ধরে। Mr. Kabir for more than 20 years. I got to know about him when Amnesty International received information that he had been detained in November 2001. A month later, Amnesty International declared him a prisoner of conscience. Amnesty International stated at that time that he had been detained solely for writing articles, giving interviews, and taking video footage of the victims subjected to attacks and other human rights violations. Following a human rights campaign inside and outside Bangladesh, he was released in January 2002. His troubles were not over, and he was detained again for expressing his views, but then was released because of the campaign for his release after a few weeks. Release all these fundamentalists from the jail, and there are some of the organizations who has been banned in Bangladesh from Bangladesh politics, and they've been unbanned and they have been released. So it was very obvious, and the Shahriar Kabir will be arrested, and and he also one of my mentor, who is Misbah Kamal. Dr. Misbah Kamal from Dhaka University, they were actually working together. On many occasions, I sat down with Dr. Misbah Kamal and Dr. Shahriar Kabir in Bangladesh, many occasions, and Dr. Misbah Kamal also got false-scale allegations against him, and so we actually don't know. We have no contact since interim government came to power. From Bangladesh, and 30 years here, 10 years working in Dhaka. In our community, any persecution, anytime Shahriar Kabir Bhai is in front. He always
begging us. When I know the gentleman Shahryar Kabir Bhai is arrested, then I am upset. But because now present government, their intention is very bad. I think we've seen major concerns raised by both parliamentarians here in the United Kingdom and in India about the deteriorating human rights situation in Bangladesh since August the 5th. The all-party parliamentary group said that they had identified more than 2,000 human rights abuses in Bangladesh since August the 5th, and they called on the interim government in particular to protect the rights of minorities. I noticed that when Catherine West met the chief advisor to the interim government, Professor Yunus, earlier this month, she particularly said, we want an inclusive and democratic future for Bangladesh. And I take that to mean that she wants inclusivity to mean all people of religion and women and so on. No other sections. The only section in the penal code is 302. So murder case against everyone. We must be the only country in the world where more than 100 journalists are charged with murder. The human rights defenders' lawyers are also charged with murder. Why am I not being able to stand next to my client today? Because in one of the cases where Shahryar Kabir is implicated, I have also been implicated for a charge of murder. I was the first one who got a bail, an anticipatory bail from the High Court, and I also got under the writ jurisdiction, issued a show cause notice against the government that this sort of spurious case has been filed against lawyers like ourselves, so we cannot stand beside those who are less fortunate than us. And in order to tarnish the image and reputation of lawyers like myself. And I got an interim order from the court that I am free to travel freely and peacefully in and out of Bangladesh, and my correspondence, both at home and office, shall not be interfered with in any way, howsoever. And after this show cause notice, I think it was the first one, and the government issued an office order that where there's no specific allegations or where it seems spurious, their names would be withdrawn. To date, that has not happened.